This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 14. Preposition part 14. Just write heading preposition part 14. You see here? Now we are going to see since. Since na என்ன அர்த்தம் இருந்து. From not இருந்துதான். But from இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. That means what? Since is used with present perfect tense, present perfect continuous tense, and past perfect continuous tense. ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடியது சின்ஸ். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு அர்த்தம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, பாஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி வரக்கூடியது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்க வந்து ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ ஹியர் யூ கீப் இன் மைண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நினைச்சுக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இருந்து நான் வரேன் எப்படின்னு பாருங்க. ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஹிம் சின்ஸ் லாஸ்ட் மண்டே. ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஹிம் சின்ஸ் லாஸ்ட் மண்டே. லாஸ்ட் மண்டேலேருந்து நான் உன்னை பார்க்கல. ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஹிம் சின்ஸ் லாஸ்ட் மண்டே. அப்போ லாஸ்ட் மண்டே இஸ் எ நவுன். பிஃபோர் தட் சின்ஸ் இஸ் எ ப்ரிப்போசன். என்ன அர்த்தம் வரும்? இருந்து. லாஸ்ட் மண்டேலேருந்து நான் உன்னை பார்க்கல. தென் he has eaten nothing since yesterday morning. He has eaten nothing since yesterday morning. நேற்று மார்னிங்லேருந்து அவன் எதுவும் சாப்பிடல. He has eaten nothing since yesterday morning. நேற்று மார்னிங்லேருந்து அவன் எதுவும் சாப்பிடல. Next. We have lived here since 1990. We have lived here since 1990. 1990 நாங்கள் இங்கே வசித்திருக்கிறோம். We have lived here since 1990. Then, the flood waters have receded since last Friday. The flood waters have receded since last Friday. Last Friday flood waters குறைந்திருக்கிறது. The flood waters have receded since last Friday. Next. Now present perfect continuous பாருங்க. She has been working in TCS since January 2017. She has been working in TCS since January 2017. January 2017 அவ TCSல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். She has been working in TCS since January 2017. Next. They have been living here since 2001. They have been living here since 2001. அவர்கள் 2001 இங்கே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They have been living here since 2001. Next. Since 2001, his uncle has been running a textile business in Coimbatore. Since 2001, his uncle has been running a textile business in Coimbatore. 2001 starting point. 2001 his uncle has been running a textile business in Coimbatore. கோயம்புத்தூர்ல 2001 அவருடைய அங்கிள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். Since 2001 starting point. Since 2001, his uncle has been running a textile business in Coimbatore. Next. She has been preparing her project report since last evening. She has been preparing her project report since last evening. Last evening அவருடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். She has been preparing her project report since last evening. Next. He has stayed with us since last Monday. He has stayed with us since last Monday. Last Monday அவ எங்களோட தங்கி இருக்கிறான். Present perfect. He has stayed with us since last Monday. Next. They have been removing all the unwanted materials from that site since last Wednesday. They have been removing all the unwanted materials from that site since last Wednesday. Last Wednesday அந்த சைட்ல அவர்கள் எல்லா unwanted materialsum remove பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். You have to take meaning for a present perfect continuous like this only. Okay. Remove பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா present continuous tense. You have to show the differentiation between present continuous tense and present perfect continuous tense.
ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு எப்படி மீனிங் எடுப்பீங்க? அவர் அந்த சைட் வந்து எல்லா அன்வான்ட் ரிமூவ் பண்ணி கொண்டு தெரிக்கிறார்கள். எப்போ இருந்து? சின்ஸ் லாஸ்ட் வெனஸ்டேல இருந்து. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரிமூவ் பண்ணி கொண்டிருந்து தெரிக்கிற அந்த மாதிரி அர்த்தம் எடுக்கணும். தென் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன். He had been doing the job since yesterday morning before he went there. He had been doing the job since yesterday morning before he went there. அவர் அங்கே போறதுக்கு முன்னாடி நேற்று மார்னிங்ல இருந்து அவர் அந்த ஜாபை செய்து கொண்டிருந்தார். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். He had been doing the job since yesterday morning before he went there. Last one. Our director had been giving a lecture there since 10 o'clock this morning before he came here. Our director had been giving a lecture there since 10 o'clock this morning before he came here. இந்த கேஸ்ல before he came here அப்ப ஹீக்கு பதிலா அவர் டைரக்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ எம் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, எங்க டைரக்டர் இங்க வருவதற்கு முன்னாடி இன்னைக்கு மார்னிங் 10 o'clock இருந்து அவர் அங்கே ஒரு லெக்சரை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னஸ் எப்படி அர்த்தம் எடுக்கணும் பாருங்க. எங்க டைரக்டர் இங்க வருவதற்கு முன்னாடி இன்னைக்கு மார்னிங் 10 o'clock இருந்து அவர் அங்கே ஒரு லெக்சர் கொடுத்து கொண்டு இருந்தார். எங்க டைரக்டர் அங்கே ஒரு லெக்சர் கொடுத்து கொண்டு இருந்தார். ஓகே, அவர் டைரக்டர் had been giving a lecture there since 10 o'clock this morning before he came here. Understand? So here you please understand, since வந்து present perfect ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், present perfect continuous tense ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், past perfect continuous tense ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Understand? So இந்த கேஸ்ல ஃப்ரம்னா ப்ரிப்போசனை யூஸ் பண்ணும்போது இருந்துன்னு வரும். இதே வந்து கன்ஜெக்ஷன் பார்ட்டா யூஸ் பண்ணுவோம், அது வேற. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அங்கே யூஸ் பண்ற யூசேஜ் வேற. இதே சின்ஸ் அங்கே வரும் கன்ஜெக்ஷன் பார்ட்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல வரும். ஆனா அதுக்கு அங்கே வரக்கூடிய மீனிங் வேற. ஸோ இங்க வந்து ப்ரிப்போசனை யூஸ் பண்றோம், அப்ப பக்கத்துல நவுன் இருக்கணும், நவுனுக்கு முன்னாடி அது வரும். ஸோ யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் சின்ஸ் as a preposition with all perfect continuous tense யூஸ் பண்ணிக்கலாம். present perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous. Okay, is it clear? Have you understood correctly? Okay, now we are going to see during. That means what? Something happens during a period of time. ஒரு பீரியட் ஆஃப் டயத்துல ஏற்படக்கூடியது டூரிங். இல்லைன்னா அந்த டயத்துலையும் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, தட் டைம் எடுத்துக்க கூடாது, இது அந்த டூரேஷன் வரும். ஓகே, ஆல் த்ரூ எ பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஆல் த்ரூ எ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஸ்டார்ட். ஸோ டூரிங்கை வந்து ப்ரிப்போசிஷனாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃப்ரேஸில் ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணுவோம், பட் கன்ஜெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, வாயில் வந்து கன்ஜெக்ஷனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஹியர் டூரிங் வந்து ஒன்லி ப்ரிப்போசிஷனை தான் யூஸ் பண்ண முடியும், ஃப்ரேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல ஃப்ரேஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், டூரிங் இஸ் எ ப்ரிப்போசிஷன். ப்ரிப்போசிஷனா தான் யூஸ் பண்ண முடியும், கன்ஜெக்ஷனா யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சின்ஸ் அப்படி இல்லை, ப்ரிப்போசிஷனாவும் யூஸ் பண்ணலாம், கன்ஜெக்ஷனாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, please start. There are special buses to Kodaikanal during the summer. There are special buses to Kodaikanal during the summer. Summer டயத்துல சம்மர்னா அந்த ஃபுல் டூரேஷன் வரும். ஓகே, எப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ எப்போ முடியுதோ அது வரைக்கும் டூரிங் தி சம்மர் தான். டூரிங் தி சம்மர் கொடைக்கானலுக்கு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸஸ் இருக்கிறது. There are special buses to Kodaikanal during the summer. Next, the inspector of police said yesterday that the accused was very cool and cooperative during his interrogation. The inspector of police said yesterday that the accused was very cool and cooperative during his interrogation. அவருடைய இன்ட்ராகேஷன் டயத்துல, அவருடைய விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு டயத்துல அந்த அக்யூஸ்ட், அந்த குற்றவாளி ரொம்ப கூலாகவும் கோஆபரேட்டிவாகவும் இருந்தாரு என்று நேற்று அந்த இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் சொன்னாரு. The inspector police said yesterday that the accused was very cool and cooperative during his interrogation. During his interrogation. அப்போ
Is interrogation is a noun. Before that, during is a preposition. Next. Please remain seated during the performance. Please remain seated during the performance. Perform பண்ற டயத்துல ப்ளீஸ் சீட்ல உட்காருங்க, தொடர்ந்து சீட்ல உட்காருங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் ரிமைன் சீட்டட் டூரிங் தி பர்ஃபார்மன்ஸ். அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் எ நவுன், பிஃபோர் த டூரிங் இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். நெக்ஸ்ட். மை ஃபாதர் டசன்ட் நார்மலி டிரைவ் டூரிங் த நைட். மை ஃபாதர் டசன்ட் நார்மலி டிரைவ் டூரிங் த நைட். என்னுடைய ஃபாதர் நைட் டயத்துல, அப்ப நைட்டு எவ்வளவு நேரம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாவே எடுக்கும் டூரிங்னா. அப்ப நைட் டயத்துல என்னுடைய ஃபாதர் நார்மலா டிரைவ் பண்றது இல்லை, கார் ஓட்டுறது இல்லை. மை ஃபாதர் டசன்ட் நார்மலி டிரைவ் டூரிங் த நைட். ஸோ த நைட் இஸ் a noun, before that during is a preposition. Next. I met him only once during my stay in Delhi. I met him only once during my stay in Delhi. டெல்லியில என்னுடைய ஸ்டே டயத்துல தங்கின டயத்துல நான் அவனை ஒரே ஒரு வாட்டை தான் மீட் பண்ணேன். ஐ மெட் ஹிம் ஒன்லி ஒன்ஸ் டூரிங் மை ஸ்டே இன் டெல்லி. இந்த கேஸ் டூரிங் மை ஸ்டே, தட் இஸ் எ நவுன். பிஃபோர் தட் டூரிங் இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். ஓகே. ஐ மெட் ஹிம் ஒன்லி ஒன்ஸ் டூரிங் மை ஸ்டே இன் டெல்லி. அப்போ அவர் எத்தனை நாள் தங்கி இருந்தாரோ அந்த டைம் ஃபுல்லாத்தையும் எடுக்கும் டூரிங் மை ஸ்டே. ஓகே. 5 நாள் தங்கியிருந்தாருன்னா அந்த 5 நாளும் எடுக்கும், அதுதான் அந்த டூரேஷன். ஓகே. ஸோ இந்த கேஸ்ல டூரிங் மை ஸ்டே, தட் இஸ் எ நவுன். பிஃபோர் தட் டூரிங் இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட். டூரிங் அவர் வெக்கேஷன், எங்களோட வெக்கேஷன் டயத்துல, டூரிங் அவர் வெக்கேஷன் we visited many relatives in Chennai. During our vacation we visited many relatives in Chennai. எங்களுடைய வெக்கேஷன் டயத்துல நாங்க சென்னையில நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் விசிட் பண்ணோம். டூரிங் அவர் வெக்கேஷன், அப்போ 1 month வெக்கேஷன்னா அது ஃபுல்லாவே டூரேஷன். ஓகே. அவர் வெக்கேஷன் டயத்துல சென்னையில நாங்க எங்க ரிலேட்டிவ்ஸை விசிட் பண்ணோம். டூரிங் அவர் வெக்கேஷன் we visited many relatives in Chennai. Our vacation is a noun. Before that, during is a preposition. Then, during the summer டயத்துல, during the summer, we went to some places in and around Ooty. During the summer, we went to some places in and around Ooty. சம்மர் டயத்துல நாங்க ஊட்டியிலையும் ஊட்டியை சுத்தியும் some places-க்கு நாங்க போனோம். During summer, we went to some places in and around Ooty. During the summer, we went to some places in and around Ooty. Then, he entered our room during our discussion. He entered our room during our discussion. எங்களுடைய டிஸ்கஷன் டயத்துல, நாங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டயத்துல அப்படி எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டயத்துல அவர் எங்க ரூம்ல என்டர் ஆனாரு. He entered our room during our discussion. நாங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த டயத்திலையும் எடுத்துக்கலாம், எங்களுடைய டிஸ்கஷன் டயத்திலையும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஒன்லி திங்ஸ் வி ஹேவ் டு see அந்த டூரிங் நவுனுக்கு முன்னாடி வருதான்னு பார்க்கணும். அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ப்ரிப்போசிஷனுடைய இதே. ஓகே. அப்போ அவர் டிஸ்கஷன் இஸ் a noun, before that during is a preposition. Okay. Then during his medical leave he wrote 2 novels. During his medical leave he wrote 2 novels. அவர் மெடிக்கல் லீவ்ல இருந்த டயத்துல he wrote 2 novels. அவர் 2 novels எழுதினார். During his medical leave he wrote 2 novels. Next. During the examination she won't turn on any side. During the examination she won't turn on any side. எக்ஸாமினேஷன் டயத்துல, பரீட்சை நடந்துகிட்டு இருக்கிற டயத்துல அவ எந்த சைடுமே திரும்பி பார்க்க மாட்டா. During the examination she won't turn on any side. Next. During his election campaign he will not stay anywhere. During his election campaign he will not stay anywhere. அவருடைய எலெக்ஷன் பிரச்சார டயத்துல அவர் எங்கேயுமே ஸ்டே பண்ண மாட்டார். During his election campaign he will not stay anywhere. He won't stay anywhere, that is short form. He will not stay
anywhere. That is an expanded form. Okay. Next. The manager doesn't normally allow anybody to enter his cabin during the lunchtime. The manager doesn't normally allow anybody to enter his cabin during the lunchtime. During the lunchtime, lunch டயத்தில் 1 hour lunch டைம்னா அது full time. Okay. லஞ்ச் டயத்தில் மேனேஜர் அவருடைய கேபினை என்ட்ராக யாரையும் நார்மலா அலோவ் பண்றதில்ல. The manager doesn't normally allow anybody to enter his cabin during the lunch time. Next. We will not go anywhere during the winter. We will not go anywhere during the winter. Winter டயத்துல நாங்க எங்கேயும் போக மாட்டோம். We will not go anywhere during the lunch time or we won't go anywhere. ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரிட்டர்ன்ல will not go ஸ்போக்கனா இருந்தா won't go சொல்லிக்கலாம். We won't go anywhere during the lunch time. Last one. My mother usually watches more than 6 serials on TV during the daytime. My mother usually watches more than 6 serials on TV during the daytime. என்னுடைய மதர் டே டயத்துல டிவியில மோர் தென் 6 சீரியல்ஸ் யூஸ்வலா பார்க்குறாங்க. மை மதர் யூஸ்வலி வாட்சஸ் மோர் தென் 6 சீரியல்ஸ் ஆன் டிவி டூரிங் தி டே டைம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ டுமாரோ ஐ வில் டேக் ஃபார் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகே, வெயிட் ஃபார் டுமாரோ. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.